die Gerald R. Ford, das teuerst und Technologist, fortschrittlichs, Flugzeuger, der Welt. Verda, in einer Zeit, großer, Unsicherheit, und Wachsender, Spanonen, in der Region positioniert. Randrocketen, zwischen Gaza, und israelischen Staaten. Flaggen, und der Region Elmikdi, wie Iran, und der Hezbollah, im Südament, aggressiv, Ederik, Animen, setzt die Präsenz des Flugzeugers, im Deutlichs, Zeig kann die, wir nichtens, deiten, werden ihr, verbundeten, nicht allein, lassen, militrisch noch politisch die Stationierung der, Ford war jetig nicht bloß simp, MIT, über 95, einsatzbereiten, Flugzeugen, darunter, F-35, C-Jets, elektronischer, Kriegsfrung, durch EA-18G, Growler und 8 Grongsflugzeug, VE-2D, Hawkeye, wurde soffert, ein umfassend Luftüberwachung, zusätzlich koordiniert, die Flugzeugträgerpump, unter der Leitung, der USS Ford Petrol-Enflage MIT, israelischen und NATO-Streitkräften unstellt sicher, dass keine feindliche Aktivität unbeobachtet blieb, dies massive Prozents, zu Feindlichkeit in der Region, zum Inhalten, ironische Revolutionsgarden, die in der Vergangenheit, durch Provocation, im Persischen Golf, aufgefallen waren, Hilton sich, auf Zurich. Och russisch Bewachungsschlugzeug, die Trägergruppe, Schussbahn, werden, konsequent abge, die USS Gerald R. Ford hat ihr Aufgabe erfüllt, ohne einen einzigen Schuss, absprechen durch, Überlegenheit, CN, unberechtigt, Ausgenor, seit Sideredi, einen Anonymen, Pentagon-Anonymen, am Working zu erstellen, ihr bloß Anwesenheit, Werner die Gesamtdynamik in einem Konfliktgebiet, und die Geno das Gesche, was über als Potenzler Regionaler, Fleckenbrand, wandelt sich, zum des Temperer, in ein kontrolliert Patsituation. Dies Art der Machtdemonstration ist, Teil der modernen Kriegsführung, in der psychologisches, strategisches, Auftreten ebenso entschieden sind wie, die USA nutzten, die Gerald R. Ford, als Schwimmen, Diplomatie. Im Werkzeug das Zeit, wir sind nicht mehr bereit, wir sind bereits da darüber hinaus hat dies. In sending och politisch Signalworking gegenüberes Verbundeten in Europa unter dem Neon Außenfer Länder wie Griechenland, Jordanien oder Ägypten war die Anwesenheit der Versicherung. Gegen ein maglich Escalation. Für Israel war, sie ein klares, Zicken der Unterstützung nicht nur, durch Wort, sondern durch greifbar, ausgestet MIT den, modernsten Abwehrsystem, wie dem CIWS, dem Laserwaffenstimmt-Laws und elektromagnetischen, Startvorrichtungen, ISD, in der Lage, Rocketen, Drohnen, Unterflugzeug, in Sekunden zu neutralisieren, sein Vertigung ist, nicht nur, reaktiv sondern, Proaktivin, fliegender, Stützpunkt, MIT autonomen Verhigten, der Daten, sammelt, analysiert, untervertätig bever, ein Bedrohung berhaupt, greifbar, Word, zusammengest war die, ins, der USS Gerald R. Ford ins Schlich Mittelmeer im Jahr 2023. Ein Paradebeispiel für Strategie, in einer hybrider Bedrohungen, in der konventionell Krieg, durch Cyberangriff, asymmetrische Taktiken, und politisch Destabilisierung, es werden, bleibt, die Prozents 1, solchen Triggers, ein starkes Mittel, Frieden zu Dirtstürk, die Botschaft, Warklar, war auch immer, die Regional, Stabilit bedroht, must MIT, einer unmittelbaren, überwältigenden, Antwort, rechnen, die USS, Gerald R. Ford ISD nicht die einfach, near ein Hightech-Festung die den Mistab für Maritime Kriegsführung im 21. Jahrhundert neu definiert hat. Ausgestet MIT 2, Revolutionären A1, Beckner Rektoren, einem elektromagnetischen, Flugzeugs, Dartstein EMALS, einem hochmodernen, Automatisierungs, SOE, futuristischen, Waffensystemen wie Laserwaffen, Übertrifft sie, in vielerlei Hinsicht, die traditionellen Trägerschiff der Nimitz-Klasse, undemarkiert ihnen technologisch, Quantensprung. Im Herzen Diocese, Giganten befinden sich, ZY, Bechtele, One-Direktoren, Kraftwerk der Superlative. Dies, Rektoren, liefern, zusammen über 700 Megawatt, elektrische Leistung, dreimal, so viel, wie, ihr Vorgänger. Dies unschier Energiemange, ermglicht, nicht nur den Betrieb, der gesamten Schiff sondern Pfeffnet, Orchdei, Turfer, Suchen, System wie Hockenergielaser, Elektromagnetischwaffen, und Elektrician, MIT, die serve, Energiris, ist, die Fortauf, kommen Jahrzehnte, technologischer, Entwicklung, Vorbereitet, ein der, spektakularsten, Innovation an, Bord ist, das, EMALS, Electromagnetic Aircraft Launch System, im Gegensatz zu den, dampfgetrieben, Katapulten, der, Nimitzglas verwendet, EMALS, elektromagnetische Felder, Flugzeugen, die Luft, zu katapultieren. Dies Technologie erlaubt präziser, schneller und schonender Starts, soll für Schwerkampfjets, wie die F-35 CALZ, für empfindlich unbemannt,
I'm Start Ali, 45 Sekunden bei Voller. Gefechtsberits auf das Bitas Origin, Reaction Schiget, im Ernstfall, dot nicht, nur beim Start. Auch im Inneren glänzt die Ford durch, ihren hohen, Automatis ihren, Flugzutragorn kommt, CMIT rund 900 weniger Besatzungsmitglieder, Alzona, an Leistungsfähigkeit, inzubuen. Computergests diagnose UND Berwatchungssystem, sowie in, Mahenden Betrebe, effizienter, sicherer, und weiterst. Invertete Gungsberg setzt die Gerald R. Ford Nui Mask Abnabon, conventional and Reiko Tena Weston, ist CMIT dem Lesten, Laws, Laserweaponsystem, ausgestet, im Hakanerge Laser, der Feinlich, Drohnen klein, Boot oder Soger, Marschfluggerper, bei 9 Sekunden, Zierstren, kann, der Laser führt, MIT Lektik Twindeckt, Bentedigt, keine Munition, undeversagt, Minimali, Betriebskostym, das ist, keine Science Fiction, das ist, Realit and Bard, der Ford Unterstützungswort. Diasis System durch, das, Phalanx, CIWS, Closen, Weapon System, ein autonomes Gatling, Geschätz MIT, Radarführung, das 4.500, Schuss pro Minute Abfahrt, und die letzt, Verteidigungsli gegen Enkemen bed. Hinzu kommt das Ram Rolling Airframe Missile System, das schnell, Manövrierfähig Zielv, Anti-Schifferketten oder Schwarmdrohnen zuverlässig abfangen kann dies Gebalt Mischung aus Energie, Precision und Autonomie, Wirtschaft, der Ford, einen einzigartigen Vorteil. Gegenüber Convent, Rendlatier, Schiff Hufig, auf Manuel, Prozessunda, Barrel-Tiet Mechanik, Angewiesen sind, denkt, Reajord, en Confut, die Gerald R. Ford, in Digital and Excitesical and Vernetzt, Lernfig, en bereit für Hybrid Bedrohungsszenarien. Die Struktur des Schiffs selbst, wurde ebenfalls, neu gedeckt, ein Verklinart, unversetzte, Incel das, Zentrail, Kommende Zentrum, Andeck, Bergrigert, den Nutzbaren, Rome für, Start und in Lendung von Luft, Nui wa, die Vertical durch das Schiff, Verlafon, und dagegen, fewer sowie Explosionen gesichert sind, Armeglakon, die schnellsten Glitch, Beladung der Flugzeug, OCM Gefekt. Zusammengefügt ist die USS Gerald R. Ford nicht nur, ein Kriegsschiff, sondern, ein Symbol für, Technologist, MIT, Ihre Mischung aus, Atomerer, Energieversorgung, Laserbewaffnung, Elektromagnetischem, Startsystem, UND Hochrätiger Automatischen Stet Cipher, ein Nui Ra der Kriegsfrung, Einara, in der Schnelligkeit, Effizienz, und die Dominanz über Sieg und Niederlage, entschieden die USS Gerald R. Ford ist mehr als ein McTiger, Träger von Kampfflugzeugen. Sie ist ein Integraler, Bestandteil, eins Hochkomplexen, und die Merschächtigen, Verteidigungsdienst, das soll gegen Bedrohungen aus der Luft als Oxvam, mir aus Nohos Nordstringlage workt. MIT, modernsten Stealth-Kampfjets, wie der F-35, Sea Lightning II. Einer Wilsel Automatisier, Verteidigungsgeist wie CIWS, Laserwaffen in dem Ramreich, Temabwestem setzt dieser. Flugzeuger Gernui, Mast KB in Saken, Militarischer. Schutz technologie. Im Zentrum, der Offensiven, Luftmacht der Gerald R. Ford Stet die, F-35C, die Spezial für den Einsatz auf Flugzeugen entwickelt, Variante, des modernsten, Tarnkappenkampfjets der Welt. Sie ist in der Lage nahezu unsichtbar, in Feinlichen, Luftraum, in Ziel, aus, großer, Entfernen. Präzise zu treffen, und dabei Excidaten, in andere Einheiten, ihr, Stealth-Higiten, in Combination MIT. Aber der Schallgeschwindigkeit und des Sensorfusion, Mahen Caesar, ideal on Plattform, für Angriffs, und Aufklärungsmission, Sais, Uberland, Aufseoder, in Kampfen zonen.doch, was die Gerald, R. Ford wirklich einzigartig matched, ist ihr Defensives, Schutzschild, ein mehrstuffige Combination modernster System. Die Bedrohungen, Erkennen, Analysier, Enkin, Lange Bever C. dem Schiff, Gefgrelich, Worden.1. CIWS Klassen, Weapon System, and Vorderster. Front der Nachrichtenverteidigungsstätte das Phalanx, CIWS. Diocese, Autonom, Gestuerte Gatling, Geschätzführer, MIT, Einer Geschwindigkeit, von 4.500 Schuss. Pro Minute UND Word durch, ein Integriartes Radar gestört, das automatisch, Ziel V, entfliegend, Rocketen oder, Drohnen identifiziert, ohne Bakten PS, ESDI, Ultimative Let's Verteidigungsli. When ander System Versagen oder, ein Ziel. Zune, die CIWS-Term sind auf dem Deck der Ford strategisch positioniert, ein 360-Grad-Deck Changzhou Gerlisten, two Laws, Laserweaponsystem, ein revolutionär Bestandteil der Abri-Architektur ist das Laws, Laserweaponsystem, entwickelt, von Lockheed Martin, Nutzdiasis System gebundelt Lichtstrahlen, Ziel wie Kleinboot, Drohnen oder Soger, Anfliegen Rocketen, innerhalb von Sekunden, Zuzierstrain est nicht, nur Prozis, Sandern och Kosteneffizient.
Shoes Kostet Winiger Alzine Dollar and Energy. Durch sein Geschwindigkeit lichte Geschwindig, under Reaktionschig, stellt ease, ein still. Aber tadlich Komponente im Verteidigungsmixtar. 3. Ram Rolling Airframe Missile System. Ein weiteres Zentral System ist das Ram Rolling Airframe Missile, im Kurzes Hochmann Vrierbers, Reicheten Obwestem, das Spezel, die Fore, entwickelt. Wurde schnell, Bedrohungen, wie Anti-Schifroketen, oder Schroom, von Drohnen, MIT einer, Geschwindigkeit von über 3.500 km per Hour, und einer Reichweite, von mehreren, Kilometern sind, Ramraketen, in der Lage selbst ausgeklugelte Ziel zu verlisigen, zu neutralisieren. Das Zusammenspiel dieser System schafft ein mehr Vertigung, die in Excite auf Vertigen ins Bedrohungen reagieren kann von Hyperschallokon bis hin zu Gitarren. In einem Szenario, in dem ein Gegner, ein kombiniert, Luft- und Sea-Offensive startet, ist, die Gerald, Ford, in der Lage, simultan, Marier Bedrohungen zu, erfassen, abzurieren, automodisiert, präzise und zuverlässig, darüber, hinaus werden. All dies System durch modern Stationen, Radaranlagen, und Konflikt, Intelligenz, unterstützt, die es, armed blicken, Bedrohungen, froseitig zu, erkennen, unterprior. Das Schiff ist MIT, einem vernetzten, Gefechtsfrungstie asgestet, das die Daten der Trigger, Gruppe inklusive, Zersterer, und der Cruiser der Carrier Strike Group 12 in Excite integriert, dadurch in ein elektronischer, der White, über den physischen Horizon hinaus riecht, zu Zoom, Infocent, Last Sich, Sagan. Die USS Gerald R. Ford ist nicht nur ein schwimmender, Luftwaffens Ticht, sondern auch ein Buglich Festing, die durch ihr ein entscheidend Rolle in der Abschreckung moderner, Bedrohung, Vertigungsart, Vertigner, Verhütig Konflikt und TikTok, sondern ist durch Modularsystem, zu Konfitziger, bereit für, loser Kanonen, Haarlistung, Drohnenschwarm, Cyberabwehr, und elektromagnetisch, Kriegsfront, die Kombination aus Stealthkampfjets und die nur intelligenten Verteidigungsstruck matcht die USS Gerald R. Ford zu, einem Symbol der modernen Seekriegs, vertienfelgenden technologisch Error, seit weit voraus. Die USS Gerald R. Ford ist eine, Zeufel, das Mächtigs, Kriegsschiff der Welt, aber sie period, nie allein, ihr war stark, infaltet sie im Verbund, MIT einer, hochspezialisierend. Flot, Beaconals die Carrier Strike Group 12 Chasket Duablus. Dies Kampfrupp bestet Ausmaron, Hockentwickelten Kriegsschiffen, die Jules, ein Präzis, definierte Roll, B. Bernemann, Luftabwehr, Reiketenangriff, U-Buchad, Elektronische, Kriegsfront, und die strategisch, Aufklärung, gemeinsam bilden, sie ein Schwimmens Ballwerk Mobile. Vernetzt unter TDLH. An der Spitze der Trigger Gruppe steht natürlich, die USS Gerald R. Ford, CVNY. Ein atomgetriebener Flugzeuger der Superlativ. Erst durch ihr Beglet-Schiff, Word, sie zur echten Festung auf. Sie, zu diesen, Zulin, die USS Normandy, ist ein Lenkwaffencruiser, der Ticonderoga-Class, ungestellt, das Ruckrat, der Offensive, WSET, der Strike Group, daraus gestet, MIT, dem Aegis-Kampfsystem, UND über 100 Vertical, starts on VLS. Can see Langstricken recant, v Tomahawks, Standard Missile 206, SM2 SM6, SOA Anti-U-Boot Trakaden, Abfern, CISDSARS Schiff, DISM, Reagert, im Sejonator, First Strike Enabler, Ehrsensoren Underretter System, QAnon, Ziel, über 100 km verfolgen, und die Beat Kampfen, in simulierten Gefechtsszenarien, der NATO War, die Normandie, Regelmuggage Schiff das, Feinlich Fluggeborstellung ausgotet, Bever die, Jets von der Fordberhop starten. Adar Aegis System, Undeb Vangerketan, VSM-6, Undeb Sea Sparrow, Missile ESSM Erkant, Undeb Neutralisiert Sea, Bedrohungen aus der Luftnoche, Bever Siefer, die Triggergruppe, Gefgrillichwerden, die Ramagewerd oft, ALS Diogen Undrief, der Flot bezeichnet, sie entdeckt, Feinlich, Flugkarper, Litet ihr Position, weiter unterzerstört, ihr Reaktionsschiget, ist entschiedend. Beim Schutzgegen, Hyperschallwaffen, Drohnenschwarm, oder ballistisch Raketen, die USS McFall, ist ebenfalls. Ein Zersterer der Arleberg, Class Jedok MIT, Besondere Fähigkeit zur U-Boot-Bekämpfung, ASW, MIT Sonarisismen, Torpedo-Rope, ASRO, C. Raketen, Undinim, Hubschrauberlinde Platlow Fur, MH-60R. Seahawks, IST, C. Bisonders, Effektiv gegen Diesel-elektrisch U-Boot und die Verdeckt apparierend, UNTER Wasser Bedro, HUNGEN.IHR. Spitzname, Silent Hunter, Beschreit Treffendier. Taktik ch Tim Hintergrund, Gergusch Unterhalb, der Oberfläche Undekan, U-Boot aufspüren. Beverdies, sich berhaupt in Angriffsposition, bringen, auch in engen Guissern, wie dem Suezkanal,
oder Durstrage, von Hormus, ist die McFall, entschieden für den Schutzter, gesamten Kampfrupp, die USS, Thomas Hudner, ist ein sogenannter, flightiges erster, MIT modernster, Technikintegration. C. Verfügt über das neueste SPY-6-Radar-System. Das in der Lage ist ballistisch, Rocket und Marschflugkörper, undefinlich flugsieg, gleichzeitig, zu verfolgen, auch in elektronisch gesterten, Umgebungen, Hudner dient zudem als Netzwerk, nicht für Cyberobeer, und de Drones, MIT Error, Verhigkeit, unbemannt System, zu koordinieren, verschlüsselt Kommunikation zu, übermitteln und elektromagnetische Bedrohungen, in Excite zu Kritian, spelt sie ein Schlüsselrolle in der modernen Network-Centric Warfare. Die Carrier Strike Group, 12 ist mehr als die Summe, Aeroschiff. Sie ist, ein dynamisches, taktisch, vernetztes System MIT, globaler, Schlagkraft. Rend, die Gerald R. Ford, ALS, Kommando Central, ND Luftwaffen stützt fungert. Bildenier, Begleitschiff, ein tadliches Schiffchild, das in der, Lagest, Gede, Erdenklich Bedrohung zu, Erkennen, zu analysier, zu, Zierzerstrand in Luft. Wasser oder im Digital in Rome. Gemeinsam, machen dies Schiff aus, der Carrier Strike Group. 12 in global Macht Projection sich bereit, innerhalb von Tagen, in jeder Weltregion, präsent zu sein und dort, Dominanz auszuüben, Obsurrection, Preventivschulg oder Aufklärung, get sie operieren koordiniert, und MIT chirurgischer, Precession, wie ein US Daryl, formulerte, die Gerald R. Ford ist, das, die Strike Group, ist Schild, und die SOG, gemeinsam sind, sie unschlagbar. Die USS Gerald R. Ford ist nicht, nur das, modernes Kriegsschiff, der Welt, sondern, auch ein Symbol für, global Einsatzfähigkeit, unter extremsten Bedingungen Betelugung, en hochkomplexen Nedegro-Beibungen wie Neptunstrike. Neptunschild und Arctic Forge hat eindrucksvoll bewiesen, das sie für Jet Klimmerom, Jedes, Einsatzspektrum, und die Jede, Bedrohungslich gerüstet ist. Von Eisbedeckten, Arktischen, Guasern, bis zu, strategisch, sensiblien, Mittelmeersen. Wo, die Ford Erschneit, Vernedert, Sichtes strategisch Gleichwichtsgans, Anna, Inens, einzigen Schuss. Rend, der, Operation Neptunstrike. Einer, der bedeutendsten Maritiman, NATO-Bungen, der letzten, Jahr Adjurti die Gerald, R. Ford ALZ, sie koordiniert Luftoperation über dem Mittelmeer. Testate ihr, elektromagnetischen System, unter Realitznahan, Einsatzbedingungen, undemonstriert ihr, Verhigkeit, ein ganz Tragerkampfrupp in einer, multinationalen Umgebung zu besonders bettend, Verda, dabei die, Interoperabilit, MIT-Partnern, wie Italien, Croatian, Großbritannien, unter Türkei da die, for the period, nicht nur, in warmen, Geusern ihr, Teilnahme an Arctic Forge in der Nähe war ein Strategie, in den, eisigen, Guasern, der, Norwegischen, die Temperaturen weit unter dem Jeffrey-Punkt, liegen und del, elektromagnetisch Strungen durch Polarlichter, oder Sonnenwind, altgleichlich sind, Billwise die Ford, das Sioch, unter extremen, Umweltbedingungen, ihr nicht Lehrentribi, ihr Abgedikteten, Electronicstime, UND, ihr Widerstandsfähig, strikter, matchten Caesar, ideal und Plattform für, den Kampf, im Hohen. Norden dies, Einsatz hatten, nicht nur, militarischen Sandorn, voralarmed, psychologischen Wert, die bloß Enkenfade Durus es Gerald, R. Ford, in einem Spannungs, Botschaft and Potenzial Gegner, die Verenig den Staaten sind, präsent Kampfreit und technologisch Überlegen, Render, Fordiensitz, in der, Osses im Rahmen von Arctic Forge, Baktot, Verda, verstärkt, Russland und versaglich, sein Nordfl, in Unlicher, Visfort, ihr Stationer, an im Slichen, Mittelmeer, Ren Neptunstrike 2023 dazu. Das ironische Dronenoperation plötzlich zurückgefahren. Werden und Russisch, Berwachwangschlug, Gugos Sickerer, Entfernung OPERIER 10. In der modernen, wo, oft nicht mehr der direkt militärische Schlag, sondern die, Absurrechung, durch Prozess, entscheidet, ist die, Ford ein strategisches Werkzeug, von Unschätzbarem, Wert, ihr Fähigkeit in wenigen Tagen von der Arktisens, Mittelmeer, zu und dabei jederzeit, voll einsatzbereit, zu bleiben. Verlieth, der NATO, ein flexibles, und Zuverlässiges, Mittel der Mach, Projection, auch innerhalb der Allianz gilt. Die Gerald, R. Ford Alice Multiplicator für, 1, ihr Beibungen MIT, Bredekonen, F-35B Piloten, Franzesiken, Raffelenheiten, und der Norwegischen P-8 Poseidon. Übigern haben das Vertrauen in gemeinsame Operationen gestarkt, NATO genergel, bettenen immer, wieder, die Ford Vernet, nur das Gefecht sie Vernet die Strategie. Was die Ford bei Sondersauschicknit, ISDR, Fordkidgeit, Sichangid Bedrohung und die Jedes Terrain,
Anzupasan, ear modular in system, earwaffen system, wie hyperschalliken oder. Lassergesetz in den Naxen, Jarzenton, problemlos zu und ear elektromagnetisches. Start system, im Hills, earflugsaflot, aus, Stochets, Aufkrangsflugs und elektronischer. Kriegsfrang, Mayan Sizu, einer Kommande Central, im offenen Ocean Zusum Engefest ist die USS Gerald R. Ford nicht. Nur, im Träger, CIST 1 Producer, Katalysator, Dirt sein Buch, sein symbolisch, Kraft und Day, sein technologisch, Ober, Irbetelegung, a Neptune Strike UND Arctic Forge, Hat 1, Klar Gomahet, Wo die Ford Eist, Begant die, Bereknung Neu, UND Ferviel, Gegner Endit, Dermut zur, Escalation, Noch Bever, Seebegant, die USS Gerald, R. Ford ist, nicht nur das, teuerst, und die technologisch Fortschrittliches Kriegsschiff, das Gigabaut, Vorda, CIST, Whitemare, ALS, ein Trigger, Verflugzeug, Rocketon, und die Verteidigungsist, CIST, ein strategisch, Signal, ein geopolitisches Statement, und die eins, Instrument, das den Verlauf, von Konflikten bereits, Vernert Beverder Erst, Schussfold. In einer R, in der Krieg nicht mehr, immer offen Erkler, sondern Verdict, Geffert werden durch, Wirtschaftsexpansion, Cyberangriff, Dronenoperation, und die Stelvatrategie, gewinnt Prozents ein ganz neu, Bedut, und die Geno, higher spielt die USS Gerald R. Ford ihr war stark aus. Sie must nicht führen, working zu sagen, ihr bloß Enkenfeed in einem Krissengebot, zuicht Gegner, dazu ihr Plein, zu überdenken. Sie bringt, unjuisch, demot strategisch Control. When die Ford Guft, Vernert sich, das Gesamt, Gleichwicht, im Feinlicher, Kommandeur der, Jared Dronenangriff, im Blockadeoder, einen Rechtenstartplan. Word durch, die Satellitenmeldung, ist eingetroffen, in Alarmbreachaft verset, die Planning, Gert in Zwanken. One reagert, sie, wie stark ist, ihr Luftüberwachung, welch Abwehrsystem sind aktiviert, der Gegner sieht, sich plötzlich, MIT, eine Munsicht, Bärenzeitdruck, und den kalkulierbaren Kosten konfrontiert. DS, Eis de selbst, im Waf, im psychologisch Waf, wie General James Mattis, im Segit, manchmal Eis de Procents, die Strategie, die Ford strahlt, im Übrigen militrisch, Dominanz aus. MIT, über 95, Einsatzberaten Flugzeugen, 700 Megawatt Nuclearlistung, Lasserwaffen, Hyperschallverband, und Automatisieren, Verteidigungsisten, VEMALS, und die Laws, Verkörpert sie das, was man militrisch alles, Full Spectrum Superiority, bezeichnet Überlegenheit zu Luft, zu Wasser, in der Elektronik im Cyberraum under SIGNA, LAUFKL, Rung.ihr, strategisch Bedeutung, Gitnoch Vitoch, CISTII, Mobiles, Zentrum für Aufklärung und Elektronische in Relon Einsätzen v 2023, Imslichon Mittelmeer. Half-Year Signal Intelligence Crew dabei Ingeplante Sabotage iranischer, Milizan, gegen, innen, Israelischen Versorgungskanal Verzeitig zu entdecken, Wodurch, US Navy SEALs, in die Mossad ingreifen, konnten noch, Beverdei Operation began. In solch Hybriden, Bedro Functionarian Word, die Ford zur Enkedin, Figur, im Spiel, zwischen Diplomatie, Geheimdienst Militarischer, Match Projection. Och im Kontext, der Globalen, Macbalance, ist die USS, Gerald R. Ford, von Zentraler. BEDEUTUNG. In der Arktispricht, C den Russischen, ALLEINANS, PRUCH. Im Pacific, Stelt C. China's ambition in off, die Probe. Im Nahonosenheit, C den Iran, Unsane, Stelvertruder, in Schock, CIST Nicknura, on Schiff, Sondern ein Zyklon Amerikanischer Entschlossenheit, im Versprechen auf 100.000 Tonnenstahl, VEs Einu, ES Admiral, Ostracht, für Amerikas Verbandet. Ist sie ein beruhigendes Signal, where sinde, when es ernst word, für Amerikas Feind ist sie ein Schweben drohen, Entscheidung, keinen teuer, worden und deren Lied, das war Wiesen, der Ford sie, Verda nicht nur Gebot, Krieg zu, gewinnen Sondorn, das sie berhaupt, ausbrechen, sie verschiebt, den Schauplatz des Konflikts, von der Frontlinie auf die Entscheidungsbühne, der Gegner, die Ford, zwing die, zum Nachdenken. Sie gibt, dem Frieden, Einform, MIT, matched Procents und der